So hello, this is the second workshop for Mr. Young-Woon Lee, and since he wanted to introduce you to you with English, but he can't speak English, so I will do his introduction. So hello, I am Young-Woon Lee. I am a concept artist with 26 years of experience and the CEO of an architectural CGI company. I also work as an adjunct professor at Chunghang University, which is in Korea. My career includes 10 years as an in-house designer, 10 years running my own company, and 5 years as a freelancer designing for animation and games. It is a very pleasure to meet you. That's what he wanted to tell all of you. And yes, and I will be the translator for you today, but I'm not a professional translator, so I might be kind of slow. I hope you understand that. 저는 이제 애니메이션 쪽 일을 계속 해왔던 사람이고요. 한 25년 정도 했습니다. I'm a person of experience of 25 years of animation. 그러니까 주로 했던 것들은 이제 애니메이션 컨셉 디자인, 게임, 영화의 이제 비주얼 아트 쪽을 했습니다. What I did was concept design and then visual arts of films. 지금은 이제 건축 CGI 일을 하고 있고요. And I'm doing architectural CGI for now. 이제 페이스북 커뮤니티에서 이제 생성형 AI의 정보를 다루고 있습니다. And now I am doing information about generative AI in the Facebook community. 작년부터 올해 이어서 이제 AI 교육이 한국에서 되게 열심인데요. Yes. Starting from last year and keep going on in this year, I'm keep working on the AI projects. 제가 멘토링을 담당했던 이제 팀이 AI 영화제에서 이제 상도 좀 많이 받고 이제 활동을 활발하게 하고 있습니다. 네, 조금 더 끊어서 네. And there was a team I mentored, and they got an award from an AI festival. 여기까지만 하고 이제 다음 과정으로 넘어갈 건데요. Okay, I'm going to only explain this slide and then go on to the workshop for now. 한 사회학자의 혁신 확산 이론이라는 거에 기초를 하면은 This is the diffusion of innovations, like one researcher said. 지금은 이제 맨 마지막 단계인 확인 단계에 와 있는 것 같습니다. And for now, we're in the confirmation stage, which is the last stage of these 5 stages. 이거를 이제 AI에 빗대서 좀 얘기를 해보면은. And I want to say this in the AI way. 그러니까 2022년도에 생성형 AI가 이제 본격적으로 저희한테 왔을 때. 2022년. Okay. In 2022, AI was open to us, and it came to us. 좀 빠른 사람들이 이제 그걸 인지하게 되고요. And the fastest people recognized it. 그리고 그거를 사용을 해보면서 이제 주변인들한테 이걸 알리게 되죠. And then the people who recognized it used it, and then persuaded it to the other people. 그리고 설득을 하게 됩니다. 이거 한번 써봐, 되게 괜찮은 것 같아. 이런 So they 식으로. were like, try to use it. This is very good, and they persuaded them. 그 다음 단계로 이거를 쓰기로 했는데 이게 과연 활용도가 있나? 이런 걸 자꾸 생각을 해보게 되는 거죠. And then the next stage is, well, we decided to use it, but is this really okay? Is it right? 그리고 이제 본격적으로 사용을 하기 시작합니다. And then you actually start to using it. 그리고 그 실효성에 대해서 이제 확신을 갖게 되는 거죠. And then you get the confirmation that it's effective. 지금이 요 컨퍼메이션 단계에 와 있는데 이 이후의 과정은 이제 무엇인가? Yeah. Okay. And I believe the stage now is confirmation, and I want to check what is the next stage. 본격적인 확산의 단계에 이제 들어가게 될 거거든요. Yes, I believe it's going to be the diffusion stage. 그러면 이제 생성형 AI라는 게 우리 창작을 업으라는 사람들한테 되게 보편화될 거예요. So generative AI will be general to the people who does creation for their work.
그러니까 일반적인 환경에서 볼 때 AI를 활용을 해서 작업을 하는 게 그냥 되게 보편화된 현상이 될 것 같습니다. So using AI for your work in the general atmosphere will be very normal. 그 바탕을 기준으로 놓고 워크숍을 진행하도록 하겠습니다. Okay, so please think of this in your mind, and then we will go on with the workshop. 미드저니는 UI가 이제 두 가지 방식이 있어요. Okay, the UI of Midjourney, there are two ways. 디스코드 방식이 있고 웹 UI 방식이 있죠. The one is the Discord way, and then the second one is Web UI. 혹시 이제 미드저니를 본격적으로 쓰실 생각이면 디스코드는 버리세요. If you're going to use Midjourney, then please get rid of the Discord. 왜냐하면 미드저니 본사의 방향하고 맞지가 않아요. That is because the Midjourney company, the direction of the Discord and the Midjourney company, it is different. 그 미드저니가 처음에 세상에 나왔을 때는 When Midjourney first show up in the world, 적당한 플랫폼이 필요했단 말이에요. it needed a proper platform. It needed a proper platform. 그래서 이제 디스코드를 선택을 한 건데 That's why Midjourney chose Discord. 미드저니의 특징을 한 가지를 말씀드리자면은 Well, I'm going to tell you a specific feature of Midjourney. 이 잦은 업데이트하고 It has to get updated a lot. 사용자 정보의 취합이에요. 사용자 정보의 취합. Oh, and it's a gather of the user's information. 사용자들이 뭘 좋아하는지를 얘네들은 빨리 파악하고 싶어해요. Midjourney wants to know what the users want and like very fast. 그러니까 미드저니 같은 경우는 이제 버전이 하나씩 올라갈 때마다 약간씩 이미지의 톤들이 달라지거든요. Well, the image tone becomes different in Midjourney as it versions up every time. 그게 이제 왜 그러냐면 사용자들이 많아지면서 사용자들이 선호하는 이미지들이 계속 달라지기 때문에 그래요. It's because for the users that are using Midjourney, there are things that they prefer more, so they're adding that into their upgraded version. 어제 이제 패널 디스커션에서 유사한 얘기가 나왔는데 And in the panel discussion yesterday, I hope, were there some people who actually attended it? Yes, okay. A similar talk was in the panel discussion. 초기에 AI는 사람을 학습을 하는데 Well, the AI that just started learns from the people. 어느 정도 사용자층들이 모이게 되면 그때부터는 Well, if the users are gathered, AI가 만든 이미지들을 더 많이 학습을 하게 돼요. AI actually learns more from the AI images that the AI created before. So the AI learns from AI after the first stage. 그런데 결국 그 AI가 학습하는 AI 이미지도 사람들이 선택한 이미지들이거든요. But actually, the AI images that the AI is learning, that is also made from the human. 그래서 이제 사람들이 어떤 취향을 갖고 있느냐가 미드저니의 방향을 계속 결정을 할 거예요. So what the people prefer and what they like will set the direction of Midjourney. 그래서 미드저니의 입장에서 보자면은 So to think in the Midjourney perspective, 사용자층을 되게 구분하는 게 되게 좀 중요해요. it is very important to separate the people. 그러니까 미드저니를 활용해서 작품 활동을 하고 싶은 사람들도 있을 거고 There will be some people, users, that want to do their work with Midjourney. 그냥 재미로 이미지를 만드는 사람들도 많을 거란 말이에요. And there will be people that generate Midjourney images for just fun. 그래서 뭐 스타일 코드라든지 뭐 퍼스널라이즈 코드라든지 이런 걸로 미드저니는 개인화를 되게 많이 제공을 하고 있어요. So Midjourney is offering personalization with style codes or personal codes. 그런 정보를 모으는데 디스코드는 미드저니하고 잘 안 맞는 환경이에요.
when gathering those kind of information, Discord is not really going well with Midjourney. 그리고 초기에는 디스코드에서 쓸 수 있는 세팅을 웹에서 다 쓸 수가 없었는데 And in the first stage, the settings that can be used in Discord was not used in the web UI. 지금은 사람들이 잘 쓰지 않는 몇 개를 제외하고는 웹에서 완벽히 제공을 하고 있어요. Well, now it's almost perfectly all offered in the web UI now. 그러니 이제 미드저니를 쓰실 때는 웹으로 쓰시는 걸 권해드립니다. So I ask you to use the web UI when you use Midjourney. 미드저니 이제 프롬프트 구조로 보자면은 Now we will see the structure of the prompt of Midjourney. 그 텍스트하고 파라미터 구조로 되어 있죠. There is a text structure and a parameter structure. 파라미터는 쓰지 않아도 이미지를 만들어줘요. Even if you don't use the parameter, you can also generate the images. 여기 이제 적혀 있는 거 말고도 더 많은 세팅들이 있어요. There are a lot of settings, even if they are not written in here. 이미지를 만드는 데 있어서 이제 중요한 거 몇 가지가 있는데 There are some important things when you make images. 가장 영향력이 큰 거는 이미지 프롬프트예요. The one that has the most impact is the image prompt. 그러니까 이미지 프롬프트를 쉽게 얘기하면 레퍼런스 이미지거든요. So if we say the image prompt in a very, very easy way, it's a reference image. 내가 이런 이미지의 느낌처럼 뭔가를 만들고 싶어라고 제시를 하는 게 가장 영향력이 커요. So basically, the one with the most impact is that I want something like this image, the reference image. 이제 그 다음이 프롬프트예요. And then it's the prompt. 그 프롬프트는 미드저니 모델의 성향을 많이 타고 있죠. And then the prompt, it depends on the Midjourney model very much. 그 미드저니 같은 경우는 약간 폐쇄적인 단일 모델이란 말이에요. Well, Midjourney, it is very closed and it's just one model. 그 미드저니 본사에서 약간 미세 조정을 해요. 이 모델에 대해서. So the Midjourney company, they kind of revise it very detailedly. 국가별로 서비스하는 것도 약간 달라요. And it is very different from each country what they service. 참고로 중국에서는 팬더곤 만들기 쉽지 않습니다. Oh, actually in China it is very hard to make panda. 시진핑 이런 단어 쓸 수가 없어요. And you can't use like words like Xi Jinping, of course. Yes. 얼마 전에 1930년도 디즈니 캐릭터가 저작권 풀리기 전에는 미키 마우스도 만들 수가 없었어요. 우리나라 한국에서는. Well, yes, in Korea before the Mickey Mouse copyright was open for the 1930 Mickey Mouse, yes, in Korea we couldn't use Mickey Mouse either. 그리고 이제 중요한 것 중에서 세 가지는 가중치예요. And the third one that is important is weight. 예를 들어서 이미지 하나를 제시를 해주고 얘를 어느 정도만큼의 가중치로 줄 거냐에 따라서 이미지가 다르게 나와요. And as we saw in the before time, if you give one image and then you say, well, I'm going to do this much weight, that much weight, then it becomes really, really different. 그리고 미드저니는 이 모델의 특성상 스타일을 되게 중요하게 생각해요. And Midjourney, this model, thinks style is very important. 그래서 프롬프트를 쓸 때 스타일을 맨 앞에 써주는 게 좋아요. So it is very good to put in the style first when you do the prompt. So you have to write the style first. 예를 들어서 픽사 애니메이션 스타일 이렇게 해서 맨 앞에 해주고 그 다음부터 프롬프팅을 하는 거죠. So for example, you can say, well, I want it in Pixar animation style, and then you can write the other prompts after that. 그 스타일을 맨 앞에 그 다음에 상황, 묘사, 분위기. So the order will be like first, style, second, situation, third, description, and then fourth, the atmosphere.
그러니까 그런 흐름으로 프롬프팅을 하시면 제일 정확하게 반응을 하고요. then it will be the most precise if you do it in this order. Today I want to show you Midjourney's new editor. He's surprised. 네. 이건 이제 미드저니에는 이제 에디터에 대한 영상입니다. It's a video about Midjourney editor. 에디터에 대한 자세한 설명은 이따가 해드릴게요. And I will explain about the editor very deeply later. 그 미드저니를 알아가는데 제일 기본적인 게 미드저니 공식 사이트예요. And the basic you have to know about Midjourney is the official website. 그 생성형 AI 중에서 거의 유일하게 풀 매뉴얼을 제공하는 게 미드저니거든요. And the almost only generative AI that is giving you the full manual on the website is Midjourney. 그 미드저니는 일주일에 한 번씩 업데이트 내용들을 정리를 해주는데 Oh, for weekly, they update their manual for Midjourney. 그걸 보고 사이트에 가면 여지없이 업데이트가 돼 있어요. 사이트도. Oh, and if you look at the manual and then go to the website right away, it is updated right away. 그래서 미드저니에 대해서 알고 싶으면은 다른 데 왔다 갔다 하기보다는 미드저니 공식 사이트를 몇 번씩 보시는 게 가장 좋습니다. So if you want to know about Midjourney, please don't go to weird places, but just go to the official website and then look at it again and again since it's updated weekly. 미드저니 웹의 기본 화면인데요. And this is the website, a basic. 이게 제가 왜 미드저니 메뉴에 대해서 오늘 좀 얘기를 할 거냐면은 Why I'm talking about the Midjourney manual is 이 크리에이터는 툴을 사용을 할 때 이거를 되게 정교하게 사용을 해야 되는데 the creators have to use the tool in a very detailed way. 그런 개념이 없이 일반적인 사람들처럼 프롬프트만 가지고 작업을 하게 되면은 거의 유사한 이미지들이 나와요. But if you just use it like the normal people, not the artist way, and you prompt it in the normal way, then you'll probably get the average and normal picture. 이쪽 왼쪽에는 이제 사용자에 관련된 내용들이 좀 있고 In the left, there is the information about the creator, the user actually. 네, 이 오른쪽에는 이 해당 이미지에 관한 내용들이 들어 있어요. And then the right, there is the information about the image. 이 부분 같은 경우는 이제 공유를 한다든지 다운로드를 한다든지 이제 그런 메뉴에 관한 것들이고요. And the right upper part, it is like you want to share it, you want to download it, those kind of stuff. 그리고 이 부분은 이제 에디터에 들어갔을 때의 화면인데요. And this is the screen when you go into the editor. 뭐 사이즈를 조정을 한다든지 비율을 조정한다든지 그런 이제 에디팅에 관련된 내용들이 들어 있어요. 에디팅, 네. So this is about the editing. For example, you can adjust the size, you can adjust the view. 이 부분 같은 경우는 이제 세팅 관련 창인데요. And this is the screen of setting. 이 부분이에요. 여기. Oh, it's when you click the what will you imagine part. 여기서 이제 기본적으로 세팅을 해놓고 생성을 할 수 있도록 만들어 놓은 창이고요. And this is the screen that Midjourney made for the original setting. So you can just like put something inside and then you can also generate it. 미드저니의 기본적인 세팅 스타일을 좀 보자면은 And let's see the basic setting style of Midjourney. 이 스타일라이즈라는 게 있어요. There is something called stylize. 이 스타일이 0부터 1000까지인데 기본은 100입니다. Okay, the style is from 0 to 1,000, but the basic is 100. 얘가 요겁니다, 이거. It's the first one. It's called stylization. I hope you can see it. 이게 수치가 높아지면 이미지를 조금 꾸며서 만들어요. Well, if the rate is kind of high, closer to 1,000, then Midjourney decorates the images. 이 가중치가 낮아지면은 프롬프트에 있는 내용만 반영하려고 애를 써요.
Well, if the weight is low, as you can see in the left, it just tries to generate what is inside the prompt. 그러니까 이게 사용자가 의도하는 측면으로 보자면은 So if we see in the user's intention way, 이미지를 좀 풍부하게 만들겠다라고 하면 S 수치를 높여주는 거고 if you want to make the image more various, 스타일라이즈 수치를 높여주는 oh, then you can just like get the stylized weight higher. 그 주제만 부각하고 싶으면은 스타일라이즈를 낮춰주는 거죠. But if you just want to if you just want to generate the theme, then you can just put the weight much lower. 참고로 이제 스타일 로우라는 게 있어요. 스타일 로우 And there's something called style low. 여기 이 부분 Oh, it's over there. Style low here. 네 Oh, it's style law. Okay. Sorry, style law. 스타일 로우로 체크를 해놓으면은 Yes, if you check that. 잠시만요. 혹시 style law인가요? 예, RAW Sorry, it's not law. Law. It's a typo here. It's style raw. Raw. Yeah, it means it's raw. 라 Yeah. Sorry. 예. 그러면 기본적으로 사실감 있게 만들어요. Then it makes it actually very realistic. 사진 같은 이미지를 만들고 싶으면 스타일 라우를 체크해 주시면 돼요. So if you want to make it like a picture, you have to check style raw. Yeah. 라. 자, 그 미드저니 같은 경우는 이미지 비율을 좀 자유스럽게 생성할 수 있는데요. Well, for Midjourney, you can make the image view very freely. 이거는 다른 생성형 이미지와 굉장히 큰 차이예요. And it's a big difference with other generative AI images. 그러니까 예를 들어서 스테이블 디퓨전의 경우 For example, for Stable Diffusion, 일정한 사이즈를 정해서 학습을 했단 말이에요. 그 친구는. well, Stable Diffusion is learned by a specific size. 그래서 비율 차이가 현저히 크면은 아티팩트가 생겨요. So if the ratio is, very different, then there becomes a ratio. 레이시오. Ratio. Okay. 예를 들어서 스테이블 디퓨전의 경우에는 For example, for Stable Diffusion, 굉장히 비율이 현저히 차이가 나면은 yes, if the ratio is very different, 머리 밑에 머리, oh, there's going to be a head, and then under it, there's going to be another head. 그늘진 곳에 눈동자 이런 게 생긴단 And there's 말이에요. going to be eyes in the shadow part, maybe like here in the belly or something. 근데 미드저니는 그런 증상이 없어요. But Midjourney, no, it doesn't happen like that way. 그래서 비율에 대해서 자유스러운 게 미드저니의 굉장히 큰 장점이고 Oh, so the ratio, it's very free for Midjourney. 이 카오스라고 하는 세팅이 뭐냐면은 And there's the setting called, yes, chaos. 네. Yes, I guess. 미드저니는 최초에 생성된 이미지 그리드가 4장짜리가 있어요. Okay, for Midjourney, there are 4 images that are generated at the first time. 카오스 수치가 높아지면은 그 처음에 생성이 되는 4장이 서로 굉장히 다르게 생성이 돼요. Okay, I think we just say chaos, yes, but like Korean we say in the chaos. I just thought it was some kind of word for AI, but anyways, if this chaos weight gets higher, then the 4 images gets much more different with each image, as you can see in the right part. 예를 들어서 여기는 이제 카오스가 얘는 10이고 얘는 100인데 Yes, for example, for chaos, this weight is 10, so which looks very similar with the 4 images. And the other one is, I think it was 100, yes, so it looks very different. 여기 같은 경우는 이제 프롬프트가 게임보이하고 캣 딱 2개밖에 없잖아요. Yes, in the left, there the prompt is only Game Boy and Cat. 그러니까 4장이 게임보이와 캣으로만 구성이 돼 있어요. So the 4 images are only with Game Boy and Cat only. 근데 이쪽은 카오스 넘버가 높으니까는 Yes, but in the right part, the chaos number is very high, so 이 게임보이와 캣을 제외하고 나머지 것들이 많이 생성이 되죠.
So even if the Game Boy and Cat, that's only the prompt, the Midjourney made other stuff itself. 그래서 이 카오스 수치는 여기 버라이어티 이거랑 동일한 이거를 카오스라고 불러요. Oh, so that variety tab is the same as the chaos tab. 그래서 이 수치가 높아지면은 처음에 생성이 되는 내장이 각자 다 다르게 생성이 된다. If you make that chaos variety tab very, very high, then all of the 4 images will look very different each. 음. 이 웨어드라는 거는 And well, yes, 웨어드가 한국말로 뭐죠? 이상함인데. 기괴함. Yes, I think we'll just say weird because we understand, okay? Yes, weird. 그러니까 웨어드 수치가 높으면은 말 그대로 좀 추상적이고 기괴한 느낌이 나와요. Oh, yes, if the weird weight is high, then of course it will look more weird and weird. 예. 그리고 이제 노 프롬프트가 있는데 And there's the prompt called no. 미드저니는 노 프롬프트를 정말 잘 먹거든요. Oh, Midjourney works well with the no prompt. 예를 들어서 이제 프롬프트에 게임보이하고 캣을 넣었지만 노 캣을 하면 고양이가 사라져요. Oh, so for example, you can put in Game Boy and cat in the prompt, but in the no prompt, if you put cat in again, then the cat disappears because you said no. 예를 들어서 여러분들이 이제 어떤 아름다운 여성의 이미지를 만든다고 했을 때 So for example, maybe you're generating a beautiful woman. 자꾸 뒤에서 추근덕거리는 남자가 하나 계속 생성이 되는 거예요. Maybe the generated AI might generate a weird guy behind the beautiful girl. 그럼 과감하게 no man 이렇게 딱 써주시는 거예요. Yes, then you can just write no man. Yeah. 싹 사라집니다. Then it'll disappear. Pooh. Yeah. 그 퍼뮤테이션 프롬프트가 있는데 And there's another prompt called permutation. 예를 들어서 우리가 여러 가지 시안 작업을 한다고 했을 때 컨셉 작업을 한다고 했을 때 For example, if you're making some concepts, 이걸 한 번에 쭉 보고 싶을 때가 있잖아요. well, there is a case that you want to see all of the concepts at once. 네, 이런 방식으로 순열 프롬프트를 써주시면은 이제 한 번에 나오거든요. Oh, if you write those words, and you can see all of them. Well, there's the red one, blue one, yellow one, black one. You can see all of that in just one page. 근데 이제 이게 미드저니는 이제 페스터 아워라고 하는 개념이 있는데 Oh, there's also a thing called faster hour in Midjourney. 그 미드저니 서버의 GPU를 쓰는 거기 때문에 It is using the GPU of Midjourney server. GPU 사용료를 내는 개념이거든요. Oh, it means you have to pay for the use of GPU. 그래서 순열 프롬프트를 쓰면은 꼭 물어봐요. 퍼뮤테이션. Oh, yeah. So if you use a permutation prompt, then it asks you always. 그러니까 순차적으로 쓰는 프롬프트거든요. Oh, yes, it's a prompt of that you use orderly. 그래서 순열 프롬프트를 썼을 때 페스트 아워를 많이 소진하게 되는데 정말 할 거야? 라고 물어본다고요. Oh, so it's like, well, if you use the permutation prompt, then you use a lot of GPU, then is it okay? Faster hours. 그 미드저니 리믹스 기능인데요. And there's a thing called Midjourney Remix. 맨 처음에 이제 이 부분이 이제 오리지널 이미지고, And the first image is the original image. 자 이걸 여성으로 바꿔달라고 했어요. Oh, and he said, well, Midjourney, please make it as a woman. 근데 라이팅이 마음에 안 들어가지고 얘를 추가한 거죠. But I didn't like the lighting, so I added this picture. 그래서 이제 이렇게 결과물이 나오는 거예요. And that is the final outcome. 그러니까 AI 작업을 한 번에 결과를 본다고 생각하지 마시고 Yes, so don't think like when you're using AI, you're gonna get the outcome at just once. 이런 걸 활용하면 이런 게 가능하지라는 일단 경험이 먼저 필요한 거예요. Well, you need actually experience for it first because you can think like, well, if I generate this image, then I will need this one, and then it'll get to another outcome for me. 네. 그 디스크립터인데 이거는 뭐냐면은
And this is mid-journey descriptors. And what it is, 예, 이렇게 업로드된 이미지가 있으면 if there's an uploaded image, 이 인포메이션 버튼을 눌렀을 때 when you press this information button in the blue arrow, 얘가 구성했을 때 사용됐다는 프롬프트 내용들이 다 들어가 있어요. you can check the prompt that the person put in to make that image. 예, 이것들을 이제 클릭해가지고 다시 프롬프팅을 할 수도 있고요. You can click it and then prompt it again. 그 미드저니 이미지 랭킹이라는 게 있는데, And there's a thing called mid-journey image ranking. 이거는 이제 미드저니가 사용자들이 선호하는 정보도 자기들이 얻고, And well, for this, mid-journey can get the information of what the users prefer. 사용자 입장에서 볼 때는 And in the user side, 미드저니가 이렇게 제시하는 두 장의 이미지들이 있거든요. there is two images that mid-journey gives. 이 중에서 선호하는 이미지를 계속 선택을 하는 거예요. Oh, so then if there are two images that are given by a mid-journey, the user can pick what I prefer more. 이거를 이제 200번 이상 했을 때 개인화 코드가 주어져요. And if you do this over 200 times, then you will get a personalized code. 그 미드저니는 사용자들이 뭘 좋아하는지를 파악하게 되는 거고, So then mid-journey can know, oh, this is what the users prefer. 사용자 입장에서는 나의 개인화 코드를 받아서 쓸 수가 있는 거예요. And in the user side, the user can get the personalized code and then use it. 개인화 코드가 어떤 영향이 있는지는 잠시 후에 보여드릴게요. And I will tell you what the personalized code does and the impact of it a little later. 그리고 이제 미드저니는 기본적으로 사실적인 표현을 하는 모델이고, Well, basically, Midjourney is a tool that does the realistic image. 니지전이라고 약간 애니메이션이나 일러스트레이션 스타일이 또 중심이 된 모델이 있어요. And there's something called Niji Journey. It's more like an animation and cartoon style. 그 퍼스널라이즈 코드는 둘 다 따로따로 가질 수가 있어요. And for the personalized code, you can have one for the Midjourney, the realistic one, and one for the Niji Journey, the cartoon style one. 이거 이제 시드라는 개념인데, And there's a thing called seed. 모든 생성형 AI들은 결과물이 나올 때 고유 넘버가 생겨요. Well, there is a specific number for all of the generative AI when they generate images. 그 넘버를 활용을 하면은 똑같이 복제를 할 수도 있어요. If you use that specific number, then you can copy it exactly. 자, 이게 오리지널 이미지입니다. The things that I'm pointing are the original images. 자, 이거는 과거에 제가 만들었던 거고, And this is what I made in the past. 얘한테 부여된 시드 넘버를 가져와서 똑같이 한번 생성을 하면은 같은 이미지가 나와요. And if I get the specific seed numbers that that is used when prompting that image, and if I put it in, then I will get the same image as before. 자, 여기 보시면 여기 시드 넘버가 있는데, And if you see where I'm pointing, there is the seed number. 그게 이제 이거를 만들었을 때 이 이미지에 부여된 고유 넘버예요. That is the specific number that that was given to that image when I made that past image. 시드 넘버를 조금 더 설명을 드리자면은 I will explain more about the seed number. AI가 이미지를 그냥 만드는 게 아니라 그랬잖아요. I told you that AI is not just making images. 얘한테, 그러니까 AI는 항상 기준이 필요해요. There always has to be a specific. 뭔가를 만들 수 있는 기준점. Oh, okay. There has to be something that for AI it has to be. I'll just find the right word for this, just in case I got it wrong. 기준. 잠시만요. I think the best word for this will be. Wait a second.
기준이 뭐죠? Well, standard는 조금 안 맞는 것 같아서 criteria, standard or criteria when generating AI. Okay. 그래서 자 여기서 만들어라고 하면 이게 기준이 되는 거죠. Okay. Well, I guess we can just say there is a standard point. Yes. Yes, like a base point. 베이스 포인트. Yes. 네. So, for example, if this bottle is the base point, 그래서 이 기준점을 주면 얘를 기준점으로 두고 이미지를 만드는 거고. so it creates images with that base point. So, this will be the core, the basic point. Yes. And then with 네. that, it will generate images. 그래서 기준점이 없으면 얘가 임의의 이미지를 만드는 거예요. Oh, so if there isn't a standard or basic point, then the Midjourney will create any images because it doesn't have a point that it can stand on. 근데 이제 항상 결과물이 나올 때마다 고유 넘버, 시드 값이 이제 부여가 되니까 Well, and whenever there is an outcome, the seed number is always given. 새로 만들 때 그 시드를 가지고 만들어라고 하면 똑같이 나오는 거죠. So if you make a new image and if you say, well, do it with this seed number, then you get the exact same image. 자, 이게 프롬프트 보시면 얘는 시드가 들어 있는 거고 얘는 시드가 없는 거예요. Well, if you see the prompt, the first one that I pointed, the lower one, has the seed number, and the next one I pointed, the upper one, doesn't have a seed number. 예, 시드가 있는 거는 그래서 원본하고 똑같이 나온 거고 얘는 달라진 겁니다. So the one that has the seed number was exactly generated the same, and the one that doesn't have the seed number is not exactly generated the same. 시드가 있으면 프롬프트가 좀 달라져도 거의 원본하고 거의 유사하게 나와요. If you have the seed, even though the prompt is a little different, it comes out almost the same as the original image. 여기도 사회보장번호라 그러나요? 주민등록번호처럼? Yes. 그것과 같다고. Oh, so it's basically the same as your social security code. Yes. 자, 미드저니를 할 때 이제 핵심적인 이 세 가지인데요. Well, there are three core features of Midjourney. 그 프롬프트나 이런 게 기본적인 내용 빼고 그건 말고 운용을 할 때 가장 핵심적인 세 가지. Okay, well, except for all the prompts and the basic things I've explained right now, there are three basic features, core features, when you have to use it. 네, 첫 번째가 이제 개인화 코드라는 거고. The first one is the personalized code. 자, 아까 얘기한 이제 그림 두 장을 주고 자기가 선호하는 걸 계속 선택했을 때 나한테 부여되는 코드. Yes, what we explained just before, Midjourney gives you two images and then you keep on clicking it, and if you do it over 200 times, then you get the personalized code. 그리고 스타일 레퍼런스 시드라는 게 있어요. And there's something called styled reference seed. 스타일 레퍼런스 시드는 이제 뭐냐면은 Okay, and what style reference seed is? 그림들마다 각기 다른 스타일들이 있을 거잖아요. Yes, there's gonna be each different style of each picture. 예를 들자면은 픽사 스타일의 그림은 예를 들어서 1번. For example, number one, there can be a Pixar styled image. 지브리는 2번. And the second one might be the Ghibli, right? Ghibli image. 뭐 미야자키 하야오 스타일은 3번 이런 식으로. And number three will be like Hayao style. 예, 스타일마다 번호를 지정을 해준 거예요. So basically, Midjourney is giving numbers to each style. 세 번째 이제 레퍼런스 같은 경우는 여기 세 가지가 있는데. And the third one, there is reference, and there are three types. Image, character, style. 이미지를 업로드한 상태에서 After you upload the image, 얘를 이제 그 이미지 자체를 레퍼런스로 쓰거나
then you can use the image itself as a reference. 어떤 캐릭터 디자인된 것들을 업로드해서 캐릭터를 따오게 하거나 Maybe you can just upload the character design and then make Midjourney use that character. 자기가 마음에 드는 스타일을 업로드한 후에 그 스타일을 따오게 하거나 Or maybe you can just upload the style and make Midjourney apply that style. 그래서 요새가 이제 퍼스널라이즈 코드, SRF 시드, 레퍼런스 요 세 가지가 미드저니를 좀 더 나에 맞게 운영을 할 수 있는 방법 핵심 세 가지예요. Okay, so the core features, these three of them are the ones that will make you use it in your way. 얘네들은 다 섞어서 쓸 수도 있어요. And you can use all of those three things like mixed at one time. 예를 들어서 이제 이미지를 한 세 장을 업로드한 후에 For example, you can upload 3 images at once. 자 캐릭터는 1번 이미지에서 가져오고 So for example, you will say, well, I want the character from the first image. 뭐 스타일은 2번 이미지 And from number 2 image, I want the style from this. 뭐 전반적인 분위기는 3번 이미지 And for the atmosphere, I want you to copy the third one. 이렇게 섞어 쓸 수가 있는 거죠. And you can mix it and then generate it. 스타일을 여러 개를 쓸 수도 있고요. Or maybe you can just say, well, I want several styles from these images. 이게 이제 퍼스널라이즈 코드에 대해서 잠깐 보자면은 And to look more about the personalized code, 저 여기에 써 있는 부분이 이제 퍼스널라이즈 코드예요. oh, and what I'm pointing now, the MAF whatever, that is the personalized code. 이게 개인당 하나씩 다 부여가 되는데 So everyone can get one personalized code. 뭐 이게 트위터라든지 페이스북이라든지 이런 데 많이 공유가 돼 있어요. A lot of people share it on Twitter or Facebook, etc. 그래서 이제 개구리를 만드는데 When you make a frog, 얘는 개인화 코드를 써서 전반적으로 이제 스타일이 통일이 된 거고 okay, the image is down. It used the personalized code, so the style and tone is very similar, right? 얘 같은 경우는 뭐 스타일이 어느 정도 유사성이 없이 그냥 4장이 나온 거죠. But the upper 4 images, it didn't use the personalized code, but so it doesn't have a specific style, so everything looks very different. 이 개인화 코드를 쓸 때 이미지를 레퍼런스로 사용을 하면은 이런 식으로 활용을 할 수 있어요. So when you use reference images, when you use the personalized code, you can also use it in this kind of way in the bottom. 똑같이 개인화 코드를 쓴 건데 얘는 이미지 레퍼런스를 같이 쓴 거고 얘는 그냥 개인화 코드만 쓴 거거든요. Okay, so the upper 4 images are just used with personalized code, and the bottom 4 images, they use the personalized code, but at the same time, he also used another reference, that images of those clicking stuff under the wildlife, so it looks much different. 이것도 이제 개인화 코드를 이제 사용을 한 건데 여기 얘네들은 개인화 코드를 쓴 거예요. Okay, so this is also an example of using the personalized code, but the second one is the one that are used with the personalized code. 오른쪽은 개인화 코드를 안 쓴 거고 왼쪽은 개인화 코드를 쓴 거예요. Okay, the right 3 images, I didn't use the personalized code, but the left images, I used the personalized code, so it looks much similar together. 이쪽 같은 게 전형적인 AI 이미지인 거고 So the right pictures are the stereotypical AI generated images. 얘네는 어떤 이미지의 뚜렷한 성향이 보이죠. And you can see that, oh, it's very personalized and it has a specific feature in the personalized code images. 그러니까 개인화 코드는 사실 숫자를 헤아릴 수가 없어요. 그러니까 사용자마다 부여가 되는 거기 때문에 숫자를 헤아릴 수 없다는 게 수를 헤아릴 수 없다. 수를 헤아릴 수 없다. Okay. So, well, for the personalized code, you can't actually count the numbers of how much you can make it. 그러니까 여기 계신 여러분들도 그 미드저니 사이트에서 이미지를 계속 선택한 다음에 개인화 코드를 받으면 각자 다 다른 성향의 개인화 코드를 받는 거예요.
Oh, okay. So, well, for all of you who are here, if you go to the website Midjourney and then keep on clicking what you prefer, then you will get the personalized code, and everyone's code styled image will look very different. 이건 스타일 레퍼런스 시드에 관한 이야기인데요. And this is about the style reference seed. 스타일 레퍼런스 시드는 이제 개인화 코드처럼 미드저니가 주는 게 아니에요. Oh, so this is different from the personalized code because Midjourney gives the personalized code to everyone, but the style reference seed, Midjourney does not give it to you. 사용자들이 찾아내는 거거든요. The users have to find the style reference seed. 근데 이제 미드저니에서 공식 발표로 이 스타일라이즈 시드는 42억 개라고 그래요. Okay, 42. Okay, I have to change the numbers. These are very, very big. Wait a second. Okay, there are 4.2 style reference seed in. That's what Midjourney said. Very big. Okay. 그런데 이제 미드저니와 니지저니는 이거를 따로 운영을 하니까 곱하기 2가 되는 거고. Oh, but that's times 2 because there are 4.2 billion in Midjourney and 4.2 in Niji Journey. 그리고 스타일 레퍼런스 시드와 뭐 퍼스널 코드를 같이 섞어 쓸 수 있는 거고. And you can mix the style reference code and the personalized code together. 그러면 스타일의 다양성은 조 이번엔. 조? 예. 조. 예. And 조를 he said- 넘어가겠죠. yes. You know, we had Michael and John before, right? And for this one, we can say somebody called Joe. 넘버 조. 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 Sorry, 조단위로. wait a second. 예, 조단이. Okay, so and then it will become to trillion. I'm sorry. 네. Okay. 그 스타일 레퍼런스 시드 같은 경우는 이제 위에 있는 번호들이 이제 시드 넘버들이거든요. 스타일에 대한 시드 넘버. Okay, the numbers that you see that I just pointed are the seeds of the style number. 저기다 이제 어떤 프롬프트를 넣든지 저 스타일 시드를 넣으면 저런 스타일의 그림이 나오는 거예요. So if you put in that seed, whatever you prompt, then these kind of style will always come out. 근데 스타일 시드 같은 경우는 공개가 많이 돼 있기 때문에 다른 사람도 똑같은 시드를 쓸 수가 있잖아요. Well, the style is open to everyone, so maybe somebody else can also use the same. 그래서 그거를 좀 더 개인화시킨 게 퍼스널라이즈 코드인 거예요. So making it more personalized is the personalized code because seed everyone can use it, but if you want to use it by yourself, then it will be the personalized code. 이게 스타일 레퍼런스 시드를 잠깐 더 보면은 So let's see more about the style reference seed. 자 시드 넘버는 이 두 개가 동일한데 얘는 이미지를 레퍼런스로 추가해 줬어요. Okay, so both images in the top and in the bottom, they both have the same seed number, but on the top, I added some images for reference. 그 두 개가 스타일적으로는 유사성을 갖고 있지만 여기 담겨져 있는 디테일들이 달라지죠. Okay, so the top ones and the bottom ones, their styles are different, but the top ones have more details. 이게 스타일 레퍼런스 코드들을 모아놓은 사이트들이 많이 있어요. So there are a lot of websites that gather the style reference code. 이렇게 좀 전에 띄워놓은 그 이미지가 그러니까 사이트가 이렇게 생겼는데 And the website that we wanted to go in but couldn't actually looks something like this. 네. 여기 이제 스타일 시드하고 그거에 맞는 이제 이미지들이 쭉 나와 있거든요. Okay, there are style seeds and the images that according to the seeds that what that actually looks like. 이걸 클릭을 하면은 이렇게 이제 페이지가 이제 새로 뜨고 And if you click, for example, if you like the second one, if you click it, then the screen will look like the image in the right. 이제 프롬프트하고 이제 스타일 시드가 적혀 있는 거죠.
So the prompt and the style seed is written there. 근데 여기 보시면 이제 퍼스널라이즈 코드가 또 적혀 있어요. Also, the personalized code is also written there. 만약에 여기 퍼스널라이즈 코드가 없으면 요거랑 좀 다른 느낌이 나올 수도 있어요. So if there isn't that personalized code when you generate it, then probably it will look different. 그러니까 기본적인 거는 이제 프롬프트로만 운영이 되고 프롬프트만 치면 이미지가 생성이 된다고 생각들 하는데 So basically, most people think, well, there is just a basic prompt, and if I put it in, then I will get an image. 좀 더 디테일하게 사용을 하려면은 이런 운용법들을 좀 알고 계셔야 되거든요. But if you're gonna use it in more detail, you have to know these things: style seeds and personalized code, and etc. 자, 이번에 이미지 레퍼런스를 좀 알아볼게요. Now let's know about the image reference. 그 레퍼런스에는 이제 세 가지: 이미지를 넣어서 이미지 레퍼런스를 쓰는 거, 캐릭터 레퍼런스를 쓰는 거, 스타일 레퍼런스를 쓰는 것, 이렇게 세 개가 있어요. 여기 써 있습니다. Okay, so you can just read it. Okay, the first one is image reference, second one is character reference, and the third one is style reference. 예, 각각의 가중치 범위가 조금씩 다르고요. And the weight is very different from each one. So the first one is 1, 2, 3, and probably you read it. Sorry. Okay. Yes, 1, 2, 3, and then the second one is 0 to 100, and then the third one is 0 to 1,000. 자, 요거 이제 이미지 레퍼런스를 넣어서 이미지를 생성했을 때 사례인데, And this is when you put in the image reference and then generate the image. 자, 요 이미지를 레퍼런스로 쓰고 동물들의 패션쇼를 만들어라라고 한 So for 거거든요. example, the prompt is, please make a fashion show with animals, and the reference image is the right top image. 자, 같은 이미지 레퍼런스인데 얘는 웨이트가 1이고 얘는 웨이트가 3이에요. Okay, so the one that you see in the left, the biggest one, the weight is 1 with the same reference image. Okay, and the bottom one is the weight is 3. 자, 이미지 웨이트가 강해지면 얘가 이미지가 작기 때문에 깨지는 픽셀까지 따라가줘요. Oh, so if the image weight gets bigger, the reference image is very small, right? So it also even follows the pixels. So since the weight is bigger, that also got smaller. 자, 그럼 레퍼런스 이제 오리지널 이미지가 왼쪽 거고요. And the original image is this one on the left. 얘는 이제 이미지 레퍼런스로 쓴 거고, And the second one, I used it as an image reference. 얘는 이제 스타일 레퍼런스로 쓴 거예요. And the middle one is the style 얘는 reference. 캐릭터 레퍼런스고, And the last one is the character reference. 차이점은 뭐냐면은 이제 이미지 레퍼런스 같은 경우는 얘의 전체적인 느낌을 가져오는 거고, Okay, so what is different from those three is that the image reference, it gets the overall feeling of the original image. 이 스타일 레퍼런스 같은 경우는 색감이라든지 주로 그런 요소들을 가져와요. And for the style reference, it usually follows the color of the original reference. 캐릭터 레퍼런스는 캐릭터의 특징을 가져오죠. And for the character reference, it gets the character's features. 저 웨이트로 보면은 얘가 이제 오리지널 이미지고 캐릭터 웨이트만 바꿔본 거거든요. Okay, so if we see the weight, the left one is the original image, and I just changed the character weight. 캐릭터 웨이트가 보통 이제 1, 50, 100 이렇게 셋 중에 하나를 쓰는데 For the character weight, we usually use 1, 50, or 100. 요거는 이제 제로나 원이나 이제 둘 중에 하나를 쓰시면 돼요. Well, you can use 0 or 1. 이게 제로에 근접했을 때는 얼굴의 안쪽 부분만 따라가줘요. So if you use the character weight very low, like 0 or 1, then it only follows the inside part of the face. 50이면은 헤어스타일을 포함을 해서 얼굴을 따라가 주거든요. And if it's 50, it also follows the hairstyle. 100이면은 이 캐릭터의 전반적인 요소를 다 가져와요. And if it's 100, it follows the overall, all of the features.
이게 이제 어떻게 응용이 되는 거냐면은 Okay, and how to use it? 얼굴은 이 얼굴인데 헤어스타일을 바꿔라 이런 음. 요청이 필요할 때 Then, for example, you will say, "Well, the face is like this, but I want to change the hairstyle." 그 제시된 스타일의 캐릭터를 놓고 공간 배경을 바꿔라 이렇게 할 때 Or you can also say, "Well, I want this character, but I want to change the atmosphere or the background of it." 그래서 이 가중치에 대한 개념이 잡혀 있지 않으면 이 다음 작업으로 이어지기가 쉽지가 않은 거예요. So if you don't know the concept of this weight thing, then you will be very hard to go over to the next step. 자, 이거 같은 게 이제 믹스 레퍼런스인데 And this one is mixed reference. 그러니까 이미지 레퍼런스하고 뭐 스타일 레퍼런스 등등 이런 것들을 이제 섞어서 쓰는 거예요. Okay, so it's a mixture of image reference and style reference. 예를 들어서 이제 오리지널 이미지가 있고 새로 이제 이미지를 첨부를 할 때 첨부 다시 업로드할 때 Okay. Okay. So if there's an original image and you add a new image, 저 미드저니 UI에서 셋 중에 하나를 선택할 수 있어요. so you can check. You can choose one from the three in the Midjourney UI. 미드저니가 Oh, and this is Midjourney. Okay. 여기 마동석 Okay. Do you know the famous Korean actor 페이머스 Dong-seok 액터 Ma? 네. I think 요렇게 he was in the Marvel or something. 지금 요 부분에 대한 이야기를 하고 있었어요. And we were talking about this part where I'm circling. 자, 지금 여기가 이제 이미지 레퍼런스고 That is the image reference that I'm clicking now. 여기가 스타일 레퍼런스, And the middle one is the style reference. 이게 캐릭터 레퍼런스예요. And the left one is the character reference. Shift 키를 누르고 중복 선택할 수 있어요. You can press the shift key and click it at the same time. 네. 그러니까 이미지를 똑같은 걸 여러 장 올리지 않고 하나로 올리고 그거를 다양하게 선택할 수 있는 거죠. So that means you don't have to upload the same image again and again. You can just upload one image and then press shift and then click it at the same time. 자, 다음은 스타일 레퍼런스를 한번 볼게요. And next, let's see the style reference. 이건 이제 조건은 똑같고 하나는 미드저니, 하나는 디지저니예요. Okay, so basically everything is the same, but one is Midjourney and one is Niji Journey. 그 디지저니는 이제 약간 일러스트레이션 쪽에 좀 더 적합한 모델을 갖고 있어요. So Niji Journey is better for the illustration. 스타일 웨이트 쪽을 잠깐 보면은 Now let's look at the style weight. 자, 이게 똑같이 이제 와일드 포토그래피라는 이제 프롬프트를 사용을 한 거고요. So I used some prompt called wildlife photography for everything. 얘는 스타일 레퍼런스 시드를 두 개를 써준 거예요. And I used two style reference seeds. 얘는 스타일 레퍼런스 시드를 이제 하나만 쓴 거고 And the top one, I just used one style reference seed. 얘는 스타일 레퍼런스를 쓰지 않은 거예요. And the bottom one, I did not use the style reference seed. 그러니까 얘는 전형적인 이제 생성형 AI로 만들어진 이미지가 나오는 거고 So the one that I used without the style reference seed, it created a very stereotypical AI generated image. 맨 위에 이미지는 이 스타일 레퍼런스 시드의 영향을 받아서 이런 색감이 나온 거예요. And for the very top image, it got impacted by the style reference seed, so it got these kinds of color. 그리고 중간에 있는 이 이미지 같은 경우는 Okay, for the images in the middle, 이 스타일 시드의 색감하고 따뜻한 느낌을 주는 시드가 합쳐진 거예요. so it is a combination of the style seed with the color above, and then a kind of warm style seed. 그러니까 우리가 이미지를 만들 때 분위기라는 건 되게 디테일한 영역이잖아요.
So when we create images, the atmosphere thing is a very detailed area, right? 그래서 이제 이런 시드라든지 퍼스널라이즈 코드나 가중치를 가지고 그거를 미세 조정을 해야 되는 거죠. So with seed, personalized code, and weight, we have to adjust it very detailedly. 이제 스타일 레퍼런스를 썼을 때 Okay, when using the style reference, 이제 스타일 웨이트로 같이 쓸 수가 있는데 you can also use the style weight together. 이게 0부터 1000까지 사이에서 사용을 할 수 있어요. You can use it from 0 to 1,000. 근데 스타일 웨이트가 높으면은 약간 추상적인 이 그림이 나와요. And if the style weight is high, then kind of an abstract image is generated. 전반적으로 이제 같은 스타일 시드를 쓰니까는 분위기는 비슷하죠. Well, but overall we use the same style seed, so the atmosphere is actually very similar. 근데 웨이트가 높아지면서 점점 추상적인 그림이 되는 거. 잠깐만요. Okay. Okay, but the weight got 아이고. okay. But the weight got bigger and bigger, so the style looks very similar, but as it got bigger, it became more abstract. 네, 5분 남았습니다. 네? 5분 남았습니다. 오, 네네. 그러니까 이제 스타일 웨이트가 낮을 때는 그냥 일반적인 사진 이미지다가 이렇게 사람 같은 아이가 된 거죠. Okay, so when the style weight was low, it was just like a normal picture, but as it got bigger, it looked like a person. 그 스타일 레퍼런스를 쓰고 이제 프롬프트를 바꿔서 조금씩 그림을 바꿔줄 수 있어요. So you can use the style reference, and then you can change the prompt a little, and then you can change it by little, the image. 그래서 이거는 헐리우드 무비처럼 만들어 보라고 한 거고. And this is something that I said, make it like a Hollywood movie. 이런 건 이제 패션 화보처럼 약간 스타일을 줘본 거죠. And this is one is like a fashion magazine. 그리고 그것들을 다 또 섞어서 또 다양한 느낌들을 만들 수 있어요. And also I can make various ways with mixture. 그 기본적인 프롬프트가 있고 There is a basic prompt. 그 이미지로 이미지 프롬프트를 제공을 해주고 And then with an image, you can do it with an image prompt. 네. 여기서 얼굴만 캐릭터 레퍼런스로 다시 좀 만들고 And then you can only use the face with the character reference. 이 이미지를 추가해서 스타일 레퍼런스로 만들어주고 And then you can add an image and make it as a style reference. 그리고 스타일을 얼마나 반영할 건지 웨이트를 조절을 해주고 And you can adjust the weight by saying like how much I'm going to use this as the style. 또 이 이미지를 한 번 더 써서 이제 이미지 레퍼런스로도 같이 사용을 한 겁니다. And then you can use it again and use it as an image weight. 이미지 웨이트를 네. 조정을 해준 거예요. Yes, and you can adjust the image weight too. 자 이런 식으로 이제 미드저니 같은 경우가 단순히 프롬프트를 쳐서 이미지가 나온다라고 생각하시면 안 돼요. So as we said throughout, you cannot just say that. Well, I'm just going to add the prompt, and then Midjourney will make me an image. 그러면 미드저니에서 사람들이 굉장히 좋아라 했던 그냥 그런 이미지들이 나올 거예요. Then probably you'll just get a stereotypical image that every user liked in Midjourney. 사실 미드저니 인페인팅이 스테이블 디퓨전보다 뛰어나진 않아요. Well, actually, Midjourney in painting is not that better than Stable Diffusion. 기본적으로 스테이블 디퓨전하고 미드저니는 이제 프로그래밍 아키텍처가 다르기 때문에 그런 것 같아요. I think it's because the programming architecture of Stable Diffusion and Midjourney is different. 그래도 인페인팅 같은 걸 전혀 못하는 건 아닌데. Stable Diffusion이요? 아니요, 미드저니가요. Okay, so Midjourney is not that bad when it comes to in painting. 간단하게 얘기하자면 이제 사용 방식이 마스크로 영역을 지정하고 바꿔주는 형식입니다. Okay, so how you use it is you mask it and then you change it. 오전에 이제 캐릭터 레퍼런스나 스타일 레퍼런스 말씀을 드렸었는데요. Okay, I told you about character reference and style reference in the workshop before.
이 이미지를 미드저니 에디터에서 연 다음에 이 Okay, 가슴 you- 부분을 마스킹 해주는 거예요. Okay, first you open the image with Midjourney and then you mask it. 예. 그다음에 원하는 이미지를 넣고 그 이미지를 반영하게 하는 거죠. 발행하게 한다고요? 반영. Okay. 네네. Okay, so and then you put in the reference image and then you tell Midjourney to apply it to your work. 근데 반영을 시킬 때 이제 여기다 텍스트를 그러니까 예를 들어서 뭐로 썼지? 하이파이브라고 텍스트를 써줬는데 그렇게 된 것과 아닌 것의 차이가 좀 있죠. Oh, okay. Well, but when applying it, well, for example, if you add high five to the text, some of them are applied and some of them are not. So you can see at the top, the high five text is applied, and at the bottom, it is not applied. 그러니까 미드저니의 경우는 버전 6 이후로는 텍스트 반영률이 괜찮아졌어요. So for Midjourney, after version 6, the appliance of the text got much better. 예, 근데 이제 그 이전에는 텍스트 반영률이 현저히 떨어졌거든요. But before version 6, the appliance of the text was very, very bad. 그래도 이제 지금 버전도 완벽하게 제공이 되는 건 아닌 것 같습니다. But this version is also not that perfect. 이것도 이제 비슷한 인페인팅 사례인데요. This is also a similar in painting example. 그러니까 처음에 이 이미지를 만들고 First, you make this image, which I circled, 그림 스타일은 이런 것처럼 약간 드로잉된 느낌으로 하라고 지시를 해주고 and you want to say to Midjourney that I want this kind of drawing style reference, which is what I circled at the top middle. 처음에 생성된 이미지를 다시 넣어서 캐릭터 레퍼런스로 쓰는 거예요. Okay, and then you put in the first image again for character reference. 캐릭터 레퍼런스는 이제 아까 말씀드렸지만은 캐릭터의 특징을 반영을 시켜주는 거거든요. For what character reference is, it applies the features of the character to the outcome. 간단히 이제 이 이미지의 흐름을 말씀드리면은 So if I tell you the order and the flow of this image, 자, 최초의 이미지 생성 okay, the first generated image, 그 이미지를 다시 넣어서 캐릭터 레퍼런스로 쓰고 and then put in the image again for character reference, 스타일은 이렇게 하라고 지시를 해주고 and you're going to tell Midjourney for the style reference what it is, which is 요것처럼 오케이. 가슴에 마스킹을 yes. 해주는 거죠. And 이렇게. then you're going to mask the center side of the T-shirt. 네. 그러면 이제 자기 얼굴이 반영이 된 티셔츠 디자인을 쓸 수가 있는 거예요. Well, but it's actually the character's face. But since you mask the T-shirt, your face will be inside the T-shirt. 자, 이거 같은 경우는 밑에 거 So the bottom one, for example, 여기 요 캐릭터 레퍼런스를 사용하지 않은 거고요. so it didn't use the character reference, which is on the top but not in the middle, right? There are two images on the top and only one in the bottom. 이 위에 거는 이 똑같은 이미지로 캐릭터 레퍼런스를 쓴 거예요. But on the images in the upside, the character reference is added with the same image, so it's different. 자, 요거 같은 경우는 이제 에디터 기능을 활용을 해서 얼굴을 바꿔준 거거든요. And for this case, I used the editor feature to change the face. 요 이미지를 캐릭터 레퍼런스로 쓴 거예요. So I used the image I'm circling as character reference. 그러니까 이렇게 수정하고 편집하는 게 되게 좀 용이하죠. AI로 하면. So if you use AI, editing and revising is actually very well. 그러니까 AI 툴들이 이미지를 생성을 하는데 So the AI tools generate the images. 뭐 보정이라든지 편집 이런 거 포함해서 그러니까 멀티 툴이라고 생각하시면 돼요. But you can think that not just generating, it can also edit it. So it's basically a multi-tool. 그러니까 이런 캐리커처로 만드는 것도 굉장히 좀 재밌죠.
And the caricature one is also fun, right? 여기 이제 두 개가 다른 거는 뭐냐면 똑같은 이 이미지를 사용을 했는데 Okay, so the difference between the left one and the right one, they all use the image in the middle, the Taylor Swift image. 얘는 스타일라이즈가 200이고 얘는 40이에요. But the left one, the stylized weight is 200, and the right one is 40. 그러니까 스타일라이즈가 높으면은 이 이미지를 꾸며주고 Okay, so if the stylized weight is high, it describes more and it makes it more various if the weight is high. 스타일라이즈가 낮으면은 프롬프트를 많이 반영을 하거든요. But if the stylized weight is low, it just applies the prompt. 그래서 얘는 캐리커처라고 하는 프롬프트에 정확히 반응을 한 거고 So the prompt was caricature. I hope I pronounced it right. Caricature. Okay. So yeah. So it just applied the prompt, which is that word, caricature. 얘는 캐리커처를 만들면서 조금 꾸며줬기 때문에 덜 캐리커처 같은 거예요. But this one looks less like a caricature because the weight is high and it applied other things, not just the prompt. 그 보시면은 이제 위쪽 같은 경우가 스타일라이즈가 높은 경우, 얘는 낮은 경우. Okay, so the top images are the ones that the stylized weight are high, and the below images are the low, which is 40. 참고로 이제 스타일라이즈가 낮을수록 프롬프트 반영률이 높아져서 캐리커처 같은 거 만들기가 좋아요. So when you make a caricature, this kind of art style, then lowering the weight will be better because it will only go for the prompt that you actually applied. 자, 이거 같은 경우는 이제 레딧에 올라온 자료인데, And this is a material that was on Reddit. 자, 이런 이미지를 만들고 싶은데 어떻게 만드나요?라는 질문이 있어서 해본 거예요. It was a question about I want to make these kinds of image, but how can I make it? So he actually tried it. 자, 이런 걸 보면은 불안해하시는 분들이 있고 또 반가운 분들이 있을 거예요. Well, some of you might feel very nervous when you see these kinds of images, and some of you might be very excited when you see these images. 그러니까 오리지널리티를 해치는 게 아닌가에 대한 불안감을 갖고 계신 분이 있을 수 있고, Well, some of you might be nervous because you might think, well, isn't this like torturing the originality? 내 작업을 더 활성화시킬 수 있겠다라고 생각하는 분들도 있을 거예요. But some of you will be like, well, I think this is enhancing my work. 사람의 생각의 속도는 굉장히 빠른데 실행은 그렇게 빠를 수가 없으니까 Well, we think really fast, but the actual doing can't be that fast. 창작자로서 내가 너무너무 하고 싶은 게 많은데 실제로 그렇게 안 되죠, 물리적으로는. So, for example, as a creator, you want to do many things, but you can't actually do it because you can't do that fast. 그러니까 내 캐릭터 하나를 개발해서 게임에도 출연을 시키고 싶고 So, for example, you want to make your own character and you want that to appear in a game, 영화에도 데뷔를 시키고 싶고 and you want that character to show up on a movie. 자꾸 귀여운 치비 캐릭터도 만들고 싶고 뭐 이런 욕구들이 있잖아요. 치비. Chibi, okay. And you also want a cute chibi character to appear. CHIBI. 네. Chibi. 예, 이등신 캐릭터. Oh, okay, sorry, it's a Japanese, so I'm Korean, okay? A Japanese word, which means like the head is here and the body is about the same size with the head. So like a cute style, okay? 네. 그런 다양한 시도들을 해볼 수 있죠. And you can do like various attempts like this. 뭐라고 부르는데요? What do you say chibi in English? Do you know? Oh, it's just chibi. Okay, thank you. He was right. 자, 같은 프롬프트를 이용을 하지만은 이제 새로운 캐릭터를 개발해서 적용을 할 수도 있죠. Okay, so you can use the same prompt, but the character might be different.
요거는 이제 순열 프롬프트, 퍼미션 프롬프트, And this one is permutation prompt. 네, 퍼미테이션. 네. 여기 이런 규칙인데요. 대괄호 규칙. Oh, and it's the parenthesis rule. Yes, I just translated right away. 되게 이제 순열 프롬프트는 굉장히 다양한 곳에 활용을 할 수 있는데 And you can use the permutation prompt in various ways and various places. 여기서는 이제 어떤 방식으로 활용을 했냐면은 And how I used it was 자, 똑같은 프롬프트로 생성할 때 비율을 다르게 생성해라라고 한 거예요. so he asked Midjourney to use the same prompt but in different ratio. 예. 그리고 거기다가 하나는 미드저니, 그 다음엔 니지저니 이런 방식으로. Yes, and one was from Midjourney and one was from Niji Journey. And for those of you who weren't at the workshop before, Niji Journey is a more cartoonic style and Midjourney is a more realistic style. 이런 식의 차이가 있는 거고요. And there's a difference from Midjourney the left and Niji Journey the left, I'm sorry, and Midjourney the right. 자, 이거 같은 경우는 이제 한 장의 이미지를 놓고 반반씩 나눌 때 쓰는 Okay. 겁니다. And this is when I use just upload one image and then divide it in half. 그럼 캐릭터의 일관성도 지금 현재 유지가 되게 잘 되고 있어요. And the character keeps its style. 그러니까 기본 형태를 만들고 And you make the basic form. 똑같은 상태에서 나이만 조금씩 들도록 이제 세팅을 해놓은 거거든요. And what I said was the original character to get older and older while just making the form as it was with the original picture. 자, 이 리믹스 서브틀 쪽을 좀 보자면은 섬세한 리믹스라는 뜻인데 Okay, let's see the word called remix subtle. It means detailed remix. 여기 이 부분, 요 Yes, 부분으로 it's that one, 작업한 subtle. 거예요. 리믹스 같은 경우는 예를 들어서 프롬프트를 수정을 한다든지 So, for example, for remix, you can revise the prompt, 스타일을 바꾸기 위해서 이제 이미지를 추가한다든지 or you can change the style by adding images, 네, 그럴 때 쓰는 방식이에요. and you can use it in that kind of ways. 이것도 하나. So he's going to show you right away by actually doing it. Sorry, it's kind of slow. 이렇게 사람이 앞에 있는 상태에서 기다리는 건 되게 힘든 일이에요. Oh, he said it was very, very hard to wait when all of you are just looking at here, waiting. 거의 바뀌지가 않았어. Oh, and it almost didn't change, 똑같이 귀엽긴 한데, but it's still cute, both of them. 그러니까 이 눈동자 컬러라든지 그런 부분에서 좀 변화가 생긴 것 같아요. Okay, the eye color, the pupil color, it changed. 보자. He'll try another one. 가중치를 조금 줘볼게요. I will give it some weight, as we learned before. Okay. Just a moment, please. 네. 줄줄줄줄 땀나. He's like, I'm sweating. Oh, it's coming out. 네. 그러니까 캐릭터 Okay, 가중치가 so- 높아지다 보니까 이 캐릭터가 많이 들어갔죠. 많이 들어갔다. 그 적극 반영이 됐죠. Since the weight was very high, this character was applied a lot.
두 개가 세팅이 다른데 다른 거는 캐릭터 가중치만 달라진 거거든요. So basically, the setting with the bottom one and the top one is the same, but just the character weight is different. 이거 같은 경우는 이제 기본형을 만들고 And this one, as we said before, the left image is the basic one that is generated. 리믹스 서브틀에서 프롬프트만 바꿔준 거예요. And with Remix Subtle, we're just going to revise the prompt. 리믹스 서브틀을 쓰면은 되게 섬세하게 변형이 되기 때문에 So if we use Remix Subtle, it is revised very detailedly. 그 다른 변화가 크게 없이 이제 나이대에 맞는 얼굴만 바뀌는 거예요. So nothing else changes, only the face ages. 그 새로 나온 이제 미드저니의 리텍스처 기능인데요. And this is a new feature of Midjourney. It's called Retexture. 기존에 이제 스테이블 디퓨전에 있는 뎁스나 이런 기능들이 있어요. There's a feature called Depth in Stable Diffusion. 그런 이제 유사한 기능들이 미드저니에도 계속 생기고 있는 거예요. So basically, Midjourney is applying very similar things, just like Stable Diffusion. 그래서 이제 이 제시된 이미지의 어떤 실루엣이나 전체적인 느낌을 따라가서 새로 이미지를 만들고 있습니다. So there is an uploaded reference image, and then Midjourney goes through this reference image with the silhouette or the atmosphere, and then apply it to the other generated images. 리텍스처 기능은 이제 어디냐면은 여기 Okay. 에디트에 있어요. Okay. Retexture is in Edit. It's that red tab. 근데 아마 그 올해 미드저니를 오래 쓴 분이 아니면은 요 기능을 쓸 수가 없을 거예요. Oh, but probably only those of you who have used Midjourney for a long time would probably use it. 이게 이제 실험적인 기능이기 때문에 조건이 있거든요. Because it's an experimental feature, so 어떤 만장 이상을 생성해야 되고 Oh, so only people who did over 10,000 images can use it. 12개월 이상 계정을 유지하고 있어야 돼요. And you also had to use it over 12 months. So, yeah. 근데 12개월을 기다리지 않아도 될 것 같아요. But probably you don't have to wait 12 months. That's what I think. 미드저니가 항상 그랬거든요. Because Midjourney was always like that. 처음에는 시작할 때는 허들을 되게 높게 잡았다가 점점 낮춰요. Oh, the first hurdle it was really really high, but it gets low and low and low as the time goes. 아마 좀 어느 정도 안정이 됐다고 생각이 들면은 뭐 한 2, 3개월 안에 다시 풀리지 않을까. Well, if the feature gets stable, then Midjourney opens it to everyone in about 2 or 3 months probably. 이 리텍스처 기능을 활용을 하면 이런 것들도 되게 쉬워지거든요. If you use retexture, you can do things like this. It becomes very easy. 그러니까 이제 생성형 AI의 기능을 아는 게 되게 좀 중요한데 So it's very important to know the technical skills of generative AI. 기술은 이제 어차피 만들어져 있는 거고 이걸 어떻게 쓰느냐의 문제거든요. So actually, well, technology it is made already anyways. So the important part is how we will use it. 그러니까 캐릭터 디자인하는 사람들은 미드저니의 리텍스처를 이런 방식으로 쓸 거고 So the people who do character design will use the retexture feature of Midjourney in this kind of way. 홍보 마케팅을 하는 사람들은 미드저니를 이렇게 쓸 거거든요. And people who do PR or marketing will use Midjourney in this kind of way. 그러니까 AI를 한두 가지만 잘하는 친구라고 생각하시면 안 돼요. So you should not think that AI is a friend that does 1 or 2 good things. 그 요거 같은 경우는 이제 주로 게임이라든지 이런 거 할 때 많이 쓰는 기능인데 And this is a feature that you use a lot in games. 이런 타일을 정말 쉽게 제작할 수 있는 기능도 있고요. You can make tiles like this very easily. 자 이제 생성 영상 쪽으로 한번 넘어가 볼게요. Okay, so now we'll move on to generated videos. 이게 트랜스포머 아키텍처라는 게 있어요. There's a thing called transformer architecture. 그러니까
낱장의 이미지를 되게 잘 만드는 이제 프로그래밍이 있고 Well, there are programs that just makes images one by one. 그것들의 연결 구조를 잘 만드는 프로그래밍이 또 있단 말이에요. And there are programs that are good at linking those each images. 그러니까 이거 다음이 어떻게 될 건가에 대한 이제 추론을 잘 하는 모델인 거죠. So basically, it's a model that knows how to think. Oh, after this image, this thing will come out. 그러다 보니까 영상용으로 많이 쓰이고 있어요. So that's the reason why it is used in videos, because you can know the next frame right away. 자, 비디오용 프롬프트는 이미지용 프롬프트하고 좀 다른데 So video prompt is different from image prompt. 예를 들자면 생성형 이미지는 세팅을 하는 거예요. So for generated image, for example, it is setting. 예를 들어서 지금 여기 워크샵 환경을 제가 이미지로 만든다고 했을 때 So for example, if I'm going to make this workshop atmosphere as an image, 프롬프트가 대략 이런 식이 되겠죠. the prompt will be like this. 사실적인 분위기, Okay, realistic atmosphere. 듬성듬성 앉아 있는 사람들, Well, people are not that, condensed. There are people over here, over there. 화면을 바라보는 모습을 정면으로 본 뷰. And it's a front view, and people are looking at the screen. 어두운 분위기, 빨간 의자. Okay, and red chair, and it's a very dark atmosphere. 그럼 얼추 이 분위기의 이미지가 만들어질 거예요. And probably the image that he is seeing will be generated. 여기까지는 세팅이죠. And this is called setting until now. 근데 이걸 영상으로 만들면은 But if I'm going to make this as a video, 이제 디렉션이 필요한 거예요. we need direction 왜냐면 이미 이미지는 있으니까. because we already have the image. 이제 여기서 말하는 디렉션은 이런 거겠죠. And what I mean by direction is, 벌떡 일어나 소리친다. okay, one person stands up and then shouts, 불이 깜빡깜빡거린다. and the lights go like click, like go on and go off and go on and go off. 누군가가 문을 열고 들어온다. 이런 And 것들이겠죠. somebody, and it can be also be like somebody comes in while just opening the door. 두 사람이 얘기하고 있고 카메라가 줌인이 된다. Maybe two people are talking and the camera is going to zoom into those people. 그런 식으로 이미지를 만드는 프롬프트 방식하고 영상을 만드는 방식은 다른 거예요. So just like I said, the prompt for image and the prompt for video is totally different. 이미지는 셋업, 영상은 연출. So image we can say it is setup, and for video we can say it is directing. 그래서 생성 영상을 만들 때는 연출을 해주는 거예요. 세팅이 아니라. So you shouldn't set when you are generating videos. You should direct. 이게 생성 영상을 만드는 이제 되게 베이직한 프로세스인데요. And this is the basic process of generating video. 우리는 명확한 이미지를 머릿속에 그리고 있기 때문에 Well, we are thinking of a very, very clear image in our head. 보통 이렇게 아트를 직업으로 하는 사람은 이미지를 먼저 생성을 하게 되거든요. So people who are working in the art field usually generate the image first. 그 영화 연출을 한 사람은 조금 다를 수도 있어요. But people who are majoring film or video, they will probably think in a different way. 그러니까 우리는 시각적인 게 중요하니까 먼저 이미지를 생성을 하게 되고요. Well, for the artist, the visual thing is the most important. So, of course, it is very natural for them to generate the image first. 이런 거는 이제 미드저니로 이미지를 쭉 장면별로 생성해 내죠. Okay, so the left thing you're seeing is generated by Midjourney, and these are scenes with each image generated. 그 생성 영상 툴로 얘를 이제 무빙을 시키는 거죠. And then with the generated video tool, you're going to make these images move. 그 생성 오디오도 지금 되게 많이 서비스를 하고 있거든요. And generated voice sounds are also open to everyone.
어떤 거는 노래를 되게 잘 만들어주고 Well, some tools make songs very well, 어떤 거는 BGM을 되게 잘 만들어줘요. and some tools also generate some great background music. 또 어떤 거는 이제 사운드 이펙트 쪽을 또 잘 만들어주는 게 있어요. Yes, and some makes great sound effects. 그렇게 해서 영상을 만들고 사운드를 만들어서 So you make the video and then you make the sound, 이제 캡컷이라고 하는 편집 툴을 사용해서 합성을 해요. and then you compose it. You do the compositing with CapCut, which is a video tool. 그리고 이제 최근에는 이제 비디오 인핸스 모델도 많이 나와 있어요. And recently there are also video enhanced models. 그러니까 실제로 이제 실무에서도 쓰려고 하면은 비디오 퀄리티가 좋아야 되기 때문에 So if you're going to use it in the real field, the video quality has to be good. 이제 주로 많이 쓰는 건 이제 토파즈 AI만 쓰고 있습니다. So we're mostly using something called Topaz AI. 교수님 잠깐 사진 찍으시는 분들 계셔가지고 사진만 잠시. Okay, you can take your pictures. Okay. 이제 우리가 이제 이미지를 많이 만들게 되는데, And we're making a lot of images. 그러니까 고정된 이미지가 되게 좋을 때도 있고, Well, sometimes the fixed images are good, 이제 필요에 의해서는 이런 걸 또 무빙을 시켜야 될 때가 생기죠. but sometimes moving the image is needed. 이거를 이제 제가 일할 때를 생각을 해보면은, Well, when I think of it when I work, 만약에 이미지를 만들고 움직이는 영상을 제작하고 싶다라고 했을 때, for example, when I make the image first, then I say, well, I want to make a moving video with this. 이 정도면 한국 돈으로 디자인하고 무빙까지 한 500만 원 정도 들거든요. Oh, that'll be like, okay, 5,000. It will take like 5,000. Wait, yes, $5,000 if I'm going to make this image into this kind of video 그러니까, in Korea. 그러니까 모든 산업이 이제 그렇지만은 AI가 이 산업에 적잖이 영향을 미칠 건 확실해요. Well, it is in every industry, I believe, that AI will have an impact. 그러니까 이제 할로윈데이가 머지 않아서 이런 영상을 하나 만들고 싶은데 Okay, so for example, it's almost Halloween, so you want to make a video like this. 기존에 제가 일해왔던 방식에서는 이런 걸 만들 수가 없어요. Before, with the pipeline that I've worked before, I cannot make this kind of video. 제가 이제 중앙대학교 수업을 이제 프로듀서들 대상으로 하고 있는데 Well, I'm currently doing a lecture to the producers in Jungang University, Seoul, Korea. 이분들이 되게 오랫동안 애니메이션을 제작했던 사람들이거든요. These are people who produced animation for a very long time. 근데 흥미로운 거는 본인이 스텝이었던 적은 없는 사람들이에요. But what is very interesting is that they were always producers, they were never staffs. 뭔가 프로젝트의 방향성을 만들고 비즈니스를 하지만은 이 제작하는 스텝이었던 적은 없었어요. So they give you the direction and they did the business, but they have never actually made them by themselves. 창작자로서 창작을 할 때 느끼는 즐거움이 분명히 있는 거거든요. But I believe there are the excitement and joy when we create as a creator. 그래서 이 생성 영상 과정을 너무 재밌어 하시더라고요. So those producers really like this steps of making this generated AI as a creator now.
뒤쪽은 이제 편집으로 이제 바꾼 거기 때문에 Oh, and after this part, I change it by editing myself, so you don't have to watch. 그러니까 네. 그 처음에 만들었던 이미지는 이제 이거고요. And the yeah, the original image I made is this one, which I circled. And 너무 귀엽다고 하십니다. thank you. 저랑 똑같이 생겼다고 얘기해 주세요. Oh, well, he said it looks like me. 제가 수염을 밀면 저렇게 된다고 얘기해 주세요. Okay, if I don't have my mustache, I look like that. That's what he said. 그러니까 최초의 이미지에서 세팅을 바꿔가지고 이제 다시 이미지를 재생성을 한 거고. So I changed the setting and then regenerated the image. 이제 우쿨렐레 세팅이랑 이런 걸 해서 이제 연주하는 동작을 영상으로 만든 거죠, 먼저. Okay, so I set the ukulele and I made the video that plays the ukulele. 그러니까 생성형 AI를 가지고 영상을 만드는 방식은 조금 다른데요. So the making the generating video is a little different. 그 자기의 디렉션을 너무 고집하면 안 돼요. Oh, you don't have to stick too much to the direction of yourself. 그러니까 AI가 어떤 거를 잘 하는지를 파악하고 그 친구랑 같이 만들어야 돼요. You have to think like you're making the video with the AI, not just by your own self. So don't be too stubborn. 통제할 수 있는 기술은 점점 생겨나고 있거든요. There are tools that you can control and they're becoming more and more. 그러니까 지금 당장 내가 어떤 콘텐츠를 만들고 싶으면 AI의 장점을 최대한 살려줘야 돼요. So if you want to make some kind of content right away, then you have to make the AI strength as big as possible. 이게 이제 어떤 경우랑 비슷하냐면은 So it's kind of same like what I'm going to say right now. 생성 영상은 뭔가 수정하고 싶을 때 새로 만들어야 됐었거든요, 항상. Oh, before for generated videos, if you want to revise something, you have to make it new. 부분적으로 얼굴 표정을 수정하고 싶어도 이걸 다시 생성을 해야 되기 때문에 똑같이 할 수가 없었어요. So before, if you want to revise the facial expressions only a little bit, you had to make it all new. 근데 지금의 AI는 프레임별로 끊어서 생성을 할 수 있거든요. But now the AI now, you can revise it by frame. 기술은 점점 편해질 거예요. So technology will get more comfortable as we go. 얘는 이제 음악을 생성하는 툴인데요. And this is a tool that generates songs. 여기서 생성이 되는 음악은 본인이 다 저작권을 가져요. Oh, for the songs that you make from this, you get the copyright. 그 유튜브라든지 이제 음원을 공개하고 그 무슨 사이트라 그러지? 그 음악만 쭉 나오는 유튜브 방송 있잖아요. Oh, you know, I think it was YouTube Studio that has all of the songs in YouTube. Yeah, YouTube Studio. Oh, YouTube Studio Library, something like that, I believe. 왜 그 공부할 때 듣기 좋은 음악, 뭐 일할 때 듣기 좋은 음악 이런 시리즈들 있잖아요. Oh, and there are some playlists that people made like please listen to this music when you study. Please listen to this when you sleep. Those kind of playlists, we have them in YouTube. 그런 콘텐츠의 상당 부분은 이런 식으로 제작이 되고 있다고 보시면 될 것 같아요. You can just think that the contents made like that are basically very much generated like this. 이거는 이제 스테이블 디퓨전을 가지고 사운드를 생성을 하는 건데요. And for this case, it is generating the sound with stable diffusion. 진흙밭 위를 탱크가 지나가는 소리를 만들어라라고 해놓고. For example, you will say, make the tank go over a muddy place. 이제 A sound. 그 소리를 생성한 거예요. And I generated the sound.
이거는 이제 그 소리가 얼마나 잘 붙나 테스트하기 위한 영상을 그냥 만든 거고요. And this is a test video to see if that sound is perfect for the video. 요 이미지 자체도 생성을 한 거예요. Oh, and this image itself, I also generated it. 그러니까 이런 프로세스가 되게 쉽죠. 간단하고 쉬워요. So this process is very simple and easy. 이런 건 이제 그러니까 풍선으로 만들어져 있는 사람을 한번 만들어 보고 싶다. So for example, if you wanted to make a person with balloons 걔가 움직이면 좋겠는데 and you wanted to move, 이런 이제 흐름들을 되게 쉽게 구현해 볼 수 있는 거죠, 계속. and AI makes this flow very easy. 우리가 이제 뭔가 내가 계속 해왔던 게 아니면은 되게 고민을 많이 하게 되잖아요. Well, we worry a lot if we want to do something that we haven't done before. 그런 것들을 가능하게 해주는 거죠. But AI makes it possible for us to do it. 이렇게 영상 콘텐츠를 만들 때 되게 다양한 방식들이 있어요. Okay, and when making these kind of video contents, there are various ways, 거기에 맞게 이제 강점이 서로 다른 툴들도 많고 and there are various tools that each have different strengths. 그런 툴들은 이제 퀄리티들이 계속 좋아지고 있어요. And all of the tools, the quality of them are getting better. 결국 이제 창작자 입장에서 이제 아티스트들은 Okay, in the creator point of view, as an artist, 예, 어떤 걸 창작할 건가에 대한 고민이 이제 커져야 되는 거죠. so what we have to worry about is what should I make? What do I want to make? 여기 있는 이제 모든 이미지들 영상은 다 AI로 제작을 한 건데요. Yes, all of the images here are made by AI. 약간 이제 특징을 잠깐 말씀드리면 젠3 같은 경우 And I'm gonna go through the features of each tool. And first one is Gen 3. 예, 런웨이 밀이라고 하는 회사의 이제 젠3 모델인데 Okay, it's a Gen 3 model from a company called Longway Bill. 예, 사실적인 처리에 되게 좀 강하거든요. And its strength is in the realistic output. 그게 장점이기도 하고 단점이기도 해요. It's also the strength, but it's also a bad point about it. 그러니까 저는 이거를 약간 좀 되게 그림처럼 표현을 했는데 Well, I made it like a drawing, 이게 시간이 지나면서 점점 사진처럼 돼간다는 거죠. but as the time goes, it looks more and more like a picture. 그러나 이제 사실적인 것들을 표현할 때는 되게 괜찮아요. But when you want to express a very realistic one, then it is okay. 그 젠3 같은 경우는 이제 인점, 아웃점 이걸 뭐라 그래? Well, I think this is also the same in English, but In Gen point? 3 has an in point and an out point. 그거를 지정을 할 수 있어요. 지정을 한다고요? 지정. 지정. So you can choose the in point and the out point. 근데 똑같은 이미지를 놓고 그거를 시작으로 볼 것이냐, 마지막으로 볼 것이냐를 정할 수가 있어요. So for example, you can just put in the same image and you can say, well, this time I'm going to do it as the in point for this image, and next time you can say, I'm going to do it as an out point. 이 두 개의 차이점은 이제 같은 이미지 하나를 놓고 So so the difference between the left one and the right one is they are the same image, but
그거를 이제 시작점으로 삼은 거고 얘를 끝점으로 삼은 거예요. 얘는. Yes, so this is the in point, and that is the out point for the same image. 그러니까 이 왼쪽의 인점과 오른쪽의 아웃점이 지금 장면이 똑같죠. So the in point of the left video and the out point of the right video, it's the same. 쭉 당기면은 And if we go back, 여기서 시작해서 이 장면으로 끝나는 겁니다. 얘는. so it starts from here and it ends in the left image. 루마 AI라는 게 있어요. There's a thing called Luma AI. 여기서는 사례가 좀 명확하지는 않는데 Oh, 사례. okay, the 네. example is not that clear here, 카메라 워킹이 굉장히 좋은 AI고 but that AI tool has a really good camera working. 이거는 이제 스테이블 디퓨전의 애니메이트 디프라는 거거든요. And the second one is Animate Diff 네. from Stable Diffusion. 얘는 부분적으로 마스크를 지정해서 그 부분만 바뀌게 할 수 있어요. We can mask a specific place and just make that part revised. 칵투스 댄서. Okay, Cactus Dancer. Okay. 네. 요거 같은 경우는 이제 모바일용 AI 툴이거든요. And the third one is a mobile AI tool. 값싸고 저렴하게 쓸 수 있는 AI 툴들도 너무너무 많이 나와 있어요. And there are very much cheap and cost-effective AI tools also out there. 마지막에 이거는 이제 이머시티 AI라는 건데 And the last one is called Immersity AI. 이미지 한 장을 가지고 무빙을 주는 거거든요. You can just upload one image and it moves the image. 이런 것들은 이제 우리가 어떤 스테이지를 만든다고 했을 때 For example, if we're going to make a stage, 예를 들어서 뭐 신전 그림이 딱 있다고 하면요. for example, if there is a temple image, 카메라만 살짝 줌인해도 웅장한 느낌이 딱 들죠. even if the camera just zooms in a little bit, it looks very big. 그런 거에 되게 쓰기가 좋아요. It is very good to use in those kinds of examples. 자, 요거는 이제 비디오를 가지고 이제 립싱크하는 프로세스인데요. And this is the process of lip syncing with generated video. 지구의 마지막 날이라는 테마로 만들었어요. Okay, the theme is the last day of Earth. 예, 리포터가 긴박하게 방송을 하고 있는 거고. Okay, the reporter is saying it's the last day of Earth, those kind of stuff. 아까 그 이미지를 영상으로 만들 때 차이점이 있어요. Well, there is a difference when making that image we just saw before in a video. 왼쪽은 카메라 픽스를 하지 않고 오른쪽은 카메라를 픽스한 거예요. The left one, the camera isn't fixed, and the right one, it is fixed. 얘는 카메라 픽스를 하지 않으니까 배경 쪽에 움직임도 되게 좋죠. Okay. So the camera isn't fixed, so the background moves very well. 이거 같은 경우는 카메라 픽스가 되니까 But for this case, the camera 거의 is 변화가 fixed, 없죠. so the background doesn't changes. 근데 카메라를 픽스를 해야 될 때가 있어요. But sometimes you have to fix the camera, right? 연출적으로도 좀 필요하기도 한데 In the direction you need it sometimes. 립싱크를 만들 때는 얼굴이 흔들리면 안 돼요. But when making the lip sync, the face should not move. 그러니까 어느 정도는 괜찮은데 지금 얘는 고글을 쓰고 있잖아요. Well, somewhat it is okay, but the character here is wearing wearing goggles, so. 잠깐만요. Oh, wait a moment, please. Okay. 이런 메시지를 종종 받게 되는데 I get these kinds of messages sometimes. 이게 아까 캐릭터가 이제 고글을 쓰고 있다 보니까 Since the character is wearing goggles, 이게 카메라가 고정이 안 되면 이렇게 움직이면서 빛 반사가 계속 달라진단 말이에요. well, the lighting always changes because of the goggles if the cameras are not fixed.
그러니까 AI가 처리하기 힘드니까 움직이지 말아라라고 경고를 해주는 거예요. Oh, so it's a warning that says, well, it's very hard for the AI to generate it, so just don't move. 자, 이거 같은 경우는 립싱크 데이터는 이제 11labs라는 걸로 만들었어요. For the lip sync data, I made it by a tool called 11 Labs. 자, 그래서 이 고글 때문에 립싱크를 붙일 수가 없어서 이미지를 다시 생성을 한 거예요. Okay, so I generated the images again because of the goggles, I couldn't do the lip sync very well. 그리고 젠3 알파라는 데 가 보시면은 And if you go to Gen 3 Alpha, 영상을 만들고 거기에 바로 립싱크를 할 수 있도록 세팅이 돼 있어요. okay. Well, the setting is like after you make the video, you can add the lip sync right away, which is the blue arrow pointing. 그 프로세스를 통합을 하는 개념인데, So basically, it's just making the process into one. 그러니까 이미지를 만들어 놓은 게 있다고 하면 그걸 영상을 만들 거잖아요. Okay, so for example, if there is an image that you generated, you're going to make it to a video, right? 영상을 만들었으면 딴 데 가지 말고 여기서 립싱크까지 하라는 거죠. So the tool is like, well, if you made the video, then just put the lip sync here and don't go anywhere else. 지금 어도비가 취하는 방식이 약간 그런 식이거든요. Adobe is actually going that kind of direction. 보면 끝나는 순서들이 좀 있죠. Okay, they are all ending in a different time. 그게 이제 언어의 길이에 따라서 끝나는 시간대가 달라지는 건데 조금씩. Oh, it's because the language is different and it ends each in a different time. 그래서 저는 이제 AI로 제작이 된 것들 편집을 캡컷으로 하거든요. And I edit the videos that were generated by AI with CapCut. 예. 그 무료 프로그램이면서 되게 쓰기가 좀 편한 툴이에요. It's a free tool and it is a very comfortable tool. 这可能是最后一次演播了，希望大家能够平安，并在最后时刻找到内心的平静。我们告别了。There may be no more broadcasts after this. Stay safe, and may we find peace in these final moments. This is goodbye. これが最後の放送になるかもしれません。どうか安全でいてください。そして最後の瞬間に平和を見つけられますように。ここでお別れします。قد تكون هذه آخر بث لنا. أرجو أن تكونوا بأمان وأن تجدوا السلام في هذه اللحظات الأخيرة. هنا نودعكم. 이게 마지막 방송이 될지도 모릅니다. 부디 안전하시길 바라며 마지막 순간의 평화를 찾길 바랍니다. 여기서 작별 인사 드립니다. 안녕. Goodbye. Goodbye. 제가 공포물을 좋아하거나 그런 건 아닙니다. I don't actually like horror. 네, 이것도 이제 프로세스는 같아요. 이미지를 만들고, Okay, the process is actually the same. First, you make the image, 네, 그걸 영상으로 만든 다음에 and then you make it into a video, 여기에 맞는 적절한 오디오를 생성하고, and then you generate the audio that matches the video. 예, 더빙이 필요하다면 립싱크를 하고, And then if you need dubbing, you add the lip sync, 그리고 영상 편집해서 마무리. and then you finalize it after editing it. 네. 그러니까 어떤 내가 만들고 싶은 방향만 좀 정확하다고 하면은, Well, if there is a specific direction that you want to make it, 네, 이 일련의 과정이 한 30분 정도 걸리거든요. this process only takes about 30 minutes. 되게 많은 레퍼런스들을 만들 수가 있고, You can make so many references. 이제 비디오 인핸스를 하면은 이제 실제 영상용으로도 쓸 수가 있어요. And if you enhance the videos, you can use it as a real thing. 근데 이제 인핸스를 한다고 해서 무조건 다 쓸 수 있는 것은 아니고, Well, but of course, even if you enhance it, it doesn't mean that you can use everything.
아무래도 사이즈가 이제 4K 이상 넘어가는 것들은 아직은 좀 어려움이 있어요. If it's more than 4K, yes, it's very hard to use it actually. 자, 이거는 이제 생성 AI 대표적인 모델 3개를 가지고 Okay, so I used 3 models for this video. 영상을 만들었을 때 이미지가 얼마나 왜곡이 되는가에 대한 내용이거든요. And this is about how much the images are distorted when I use it. 자, 이 뒤에는 그냥 뭐랄까 어떤 장면이고 그 위에 이제 텍스트가 얹어져 있는 느낌이잖아요. So it's just a normal scene, and on top of it there is a text. 그걸 중심으로 보시면 될 것 같아요. Please focus on that part, and then keep looking at it. 그러니까 지금도 이제 이런 영상 툴들이 계속 좋아지고 있어요. Well, the video tools are getting better, 이 하나의 사례가 정답은 아니고요. and not just one example is the answer. 이 루마 같은 경우는 특별히 누구를 만나라 하지 않았는데 만났어요. 만나라 하지 않았을 때 만나자고요? 네, 만나라고 얘기하지 않았는데 그냥 Okay. So he didn't tell Luma to say please meet someone, but in the video the girl met someone. Okay. 꽃다발을 들고 환영하는 미소를 지은 소녀라고 그 정도만 했거든요. It was just a girl that is having a welcoming smile with flowers in her hands. That was it. But Yeah. suddenly met someone. So. 그러니까 이 모델은 사람 간의 관계를 되게 중요하게 생각하는 것 같아요. Oh, so this model, I think it is very focused on the relationship of people. 예, AI들도 다 성격이 좀 다릅니다. Yes, all of the AIs have different personalities. 이거 이제 클링이라는 모델로 이제 턴어라운드를 만드는 건데 And I made a turnaround with a model called Kling. 턴어라운드, Yeah. 턴어라운드, Kling인가요? 클링. Yeah, Kling. 네, Sorry, Kling. Kling. 그 미드저니로 왼쪽에 이미지를 만들고 Oh, I made the left image with Midjourney. 예, 생성 영상을 만들 때 턴어라운드라고 쳐주는 거죠. Oh, and making the generated video, I just added in turn around 예. the text. 자, 이거는 이제 모션 브러쉬라는 건데요. And this is something called motion brush. 물론 다 정확하게 나오는 건 아니지만은 Well, it doesn't give you the perfect outcome, 모션의 방향을 정해줄 수가 있어요. but it can choose the direction of the motion. 자, 구름은 위로 흘러가고 And maybe you will say, well, I want the cloud to move upward, 고양이 오른쪽 고양이는 좀 깊숙이 들어오고 and I want the right cat to come a little deeper. 다리는 조금 흔들려라. 이 길이거든요, 이게. And 길이요? 길이. yes. 모션의 길이. The arrow is the length of the motion, and maybe you will say like, well, I want the girl's legs to kind of move only slightly. 이 고양이가 먼 데서 쓱 오잖아요. Yes, so the cat got deeper. 그러니까 이런 모션에 대한 컨트롤도 점점 정교해지고 있어요. And the control of the motion are also getting better as you look at it. 요거는 이제 보통 생성 영상이 5초나 10초 정도 만들어지는데 Usually the generated video are made by 5 or 10 seconds, 더 늘릴 수도 있고요. but you can also make it longer. 10초 동안 이걸 그리라고 하니까 너무 느리게 그려가지고 Well, he said, please draw this for 10 seconds, but it was too slow.
예, 그래서 영상 만들 때 20배속으로 그려라라고 해준 거예요. So he said, well, please draw it like 20 times faster than you actually generated it. 네, 그래서 20배속으로 그리고 있는 Yeah, 거죠. so it got 20 times faster in this video. 이거는 이제 매그니픽이라는 툴인데요. And this is a tool called Magnific. 실무에서 진짜 많이 쓰고 있는 툴이거든요. We use this really a lot in the real industry. 업스케일이 필요한 실무에서는 거의 필수적으로 쓰고 있어요. And it's like a must in the field where we need upscale. 최근에는 이제 업스케일 말고도 다른 기능들이 좀 보완이 더 됐어요. And recently, not only upscale, other things are also added in this tool. 맨 위에는 이제 미스텍이라는 거는 이제 이미지 생성이고, Okay, what is said mystic here? It generates images, 리라이트라는 거는 이제 세팅을 좀 바꿔주는 거고요. and the relight one, it changes the setting, 이거는 다른 스타일로 만들어주는 거예요. and the style transfer. Yes, 스타일 트랜스포. yes, it makes it in another style. 그 각국 언어들도 사실 비슷하듯이 Just like the languages of each country are the same, are very similar. AI들도 서로 비슷비슷한 용어들을 사용을 해요. AIs also use similar languages. 이거 이제 스타일 트랜스퍼 쪽을 보면은 And if we see the style transfer part, 이 위에 있는 이미지를 제시해주고 자 이런 느낌으로 바꿔봐라고 한 거거든요. well, what I said was I gave this reference image the little square one in the middle, and then I applied it. So it got the style and transferred like this. 자 이거 같은 경우는 이제 눈 폭풍우를 만들어라라고 한 거고, And the right one that I'm circling now, I said, please make a blizzard. 요거는 겨울을 만들어라. And for the bottom one, I said, please make winter. 근데 이 스타일 트랜스퍼를 썼을 때 약간 해상도가 떨어지는 단점이 있어요. But though the bad part is that the resolution gets kind of low. 근데 이제 그거에 대한 보완점도 또 있죠. But we can also make it better with another way, which is 그러니까 매그니픽이 원래 업스케일러로 유명한 툴이기 때문에 Magnific is known for upscaling. 해상도가 떨어지는 건 다시 채워줍니다 또. So the resolution gets down, but it enhances it again. Oh, like this. 밑에 있는 사람들 보세요. Oh, look at the people at the bottom. 매그니픽 같은 경우는 한 6배, 8배 줌 이렇게 만들 수가 있거든요. In Magnific, you can zoom in 6 times or 8 times. 네, 그거 그렇게 키워놓은 거를 확대해놓은 거를 또 줌인을 할 수 있어요. And you can magnify 6 times or 8 times again with the magnified one. So you 여기- can magnify it again and again. 그래서 여기 이제 작게 보이는 이 사람들을 32배로 키우면은 Okay. 디테일이 있는 거죠. Oh, so if you magnify the people over there like 32 times, like zoom in, then that is the detail. That is the detail. 이거 들고 있으니까 계속 딸그락 소리가 나가지고. Oh, yeah, he was holding it, but there was a weird sound coming out, so he just moved it. 이제 페이스폭이라고 하는 건데 And there's a thing called face poke. 얼굴 페이셜을 컨트롤할 수 있는 툴들도 좀 많이 나와 있거든요. There are a lot of tools that can control the facial expressions. 그 아직은 이제 컨트롤할 수 있는 것들이 많지가 않은데 Well, for now, there are not that much that we can control, 예, 점점 이런 것들도 좋아지고 있어요. but it's going to get enhanced. 그러니까 기본적으로 생성형 AI는 사용자가 편한 방식으로 바뀌고 있다라고 생각하시면 될 것 같아요. So basically, generative AI is changing for the user to feel more comfortable of using it. 지금 이제 몇 가지 대표적인 것들만 좀 여기다 적어놨는데 I wrote some of the most
important ones, the most famous one here. 너무너무 많죠. 즐겨찾기에 보면 수백 개가 있거든요. There are so much. There are like ton of them in my favorites. 그러니까 이게 관심이 없을 때는 뭐 대표적인 거 한두 가지가 눈에 띄겠지만은 Well, if you're not that interested in it, probably you'll just be focused on one or two things. 관심을 갖고 지켜보면은 내가 쓸만한 툴들이 너무너무 많이 있어요. But if you get interested, there are so many tools that you can use. Sorry, it's free tools. I'm sorry. 네. 그 이제 제로 GPU 스페이스라고 하는 건데 There's a thing called zero GPU spaces. 보통 생성형 AI들은 이제 GPU를 쓰기 때문에 Usually generated AI use GPU. 내가 그런 시스템을 갖고 있지 않다고 하면은 무료로 쓸 수 있는 데가 많아요. If you don't have that kind of system, then there are tools that you can use for free. 여기 1320개가 들어있죠. Oh, there are 1,320 that you can use. 그 생성형 오디오들도 굉장히 좀 많이 나와 있는데 여기 있는 건 대표적인 것들만 넣어놨습니다. And there are also generated AI audio tools you can use a lot, and these are some of the examples. 땡큐. Thank you. 네.